Hello, energetic and enthusiastic students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? I hope you all are doing really great. So, ಈ ಒಂದು class is very special. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? I'm going to start the new chapter. And already first chapter ದು entire concept ಹೇಳಾಯ್ತು, exercise questions discussion ಆಯಿತು, in-text ಆಯಿತು, exemplar ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ರೈಟ್, ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು PW ಕನ್ನಡ 9th and 10th ಚಾನೆಲ್ ಹಾಗೂ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಯಥಾರ್ಥ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆ ಇಡೀ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ವಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಲ್ತ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, 5 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಯೂಶ್ವಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. 5 ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 22 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದೋಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನೇಮ್: ಫ್ಯೂಷನ್, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ವೇಪರೈಸೇಷನ್, ಇವಾಪರೇಷನ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್, ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್, ಡೆಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವಾಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿಲೋ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ in-text exercise and exemplar questions. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಹೌ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದೀಸ್ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಮ್ಯಾಟರ್. ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್, liquid, solid or gas. It could be in any state, irrespective of the physical state. The chemical composition base mele matter is further classified into pure substance and mixtures. Pure substance are now further again classified as elements and compound. Elements are now further classified as metals, metalloids, non-metals. ಆಯಿತಾ? ಇದ್ರದ್ದು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಹಿಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಬೌಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓದಿದೀವ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇವಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು with examples, with the all points ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್? ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ the matter which is made up of only one type of particles. That particles could be atoms or molecules. Example, say that I have a gold ring, gold or silver ring, anything it could be. Idiga gold ring ide. This is a pure substance. Hege heltira? Because this gold ring is made up of gold particles, AU atoms, right?
water is a pure substance because water is made up of H2O molecules. Air is a pure substance? No, because air has many things inside. Air is not a pure substance. Air is not a pure substance because it is a mixture. It is a mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapor, and rare earth element, certain fraction of rare earth element. So it is a mixture of different particles anta heli kuda helbodu, right? So air is not a pure substance. What about salt solution? See, salt is a pure substance, water is a pure substance, but the moment you mix these two, it becomes mixture because it has two chemical composition in it. So pure substance are made up of actually one type of particles. A particles enagirbodu, it could be atoms or molecules. Clear aita? Pure substance anta helidre artha aita? ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಸಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಇದು ಡಬ್ಬ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದು ಕಾಂಪಿಸಿಷನ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಂಪಿಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ NaCl ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ KCl ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಕಲರ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ at 100 degrees Celsius. Ade if you add little salt to the water, it will not be a pure anymore. It is called as mixture. That will have different melting points. Melting point fixed agirudilla. It will be definitely above 100 degrees Celsius, 102, 103, 104 atara. But pure water always boils at the fixed temperature, provided you're boiling the water at 1 atmospheric pressure. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಅವುಗಳದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ the scientist called Robert Boyle. Robert Boyle is the first scientist to experimentally discover one of the first element. Gotta yaudadu anta heli? It is phosphorus. So Robert Boyle is the first scientist to use the term element, and he discovers experimentally an element called as phosphorus. ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆಂಟೋಯಿನ್ ಲೆವಾಯ್ಸರ್. ಸೊ ಆಂಟೋಯಿನ್ ಲೆವಾಯ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್. ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಎಟ್ ಅರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಅಂತಹ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಎಸ್, ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಆಟಮ್ನ ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು follow nuclear chemical reactions. I'm not talking about it. I'm talking about ordinary. So ordinary chemical reactions agirbodu or physical process. So physical process anta helidre yaudella? Filtration,
ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯುಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಏರನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ರೈಟ್? ಇಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದಾಗಿನೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಲೆವೋಯಿಸಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And also you should know that elements can be normally divided into, ಹೇಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲಿತೀವಿ? ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವುಗಳು, ಬಟ್ ಅವರನ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆರ್ ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಒನ್, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಅದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಆದರೆ ಜನರಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್, ಐರನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಹಾಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಲಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಅದೇ ಥರ bromine, these two are liquid elements. These are the only two liquid elements exist, but the other elements turn to be liquid at room temperature. ಅಂತವುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. gaseous elements ಯಾರೆಲ್ಲ? gaseous elements hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and oganesson. And we call all these gaseous elements specifically non-metals. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀವು ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೀಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲೋ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? Bromine is not a metal, it's a non-metal. Mercury is a metal, exists in liquid state. Cesium is a metal that will not exist in liquid state below the room temperature. At room temperature or above the room temperature, that will melt very quickly and exist in the liquid anta heli helbodu. And potassium is a solid element. So correct answer is mercury. Next, elements ali total we have now 108. Adralli 92 in the 98 elements are naturally occurring. Out of this 70 elements, 70 ಇಂದ 72 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು? ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಹ್ಯೂಜ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 118 ಸುಮಾರು 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ? ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. 92 to 98 are naturally occurring. ಅದರಲ್ಲಿ 70 ಇಂದ 72 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಟುಗೆದರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 118 ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 70 ಇಂದ 72 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 98 ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ with the ratio of it is 6 to 6%, and also silicon 27.7%. The rest of the percentage actually
is with different elements. ಈ entire universe ತಗೊಂಡ್ರೆ, entire universe ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, it is this hydrogen which exists in maximum portion. Hydrogen 96 ಇಂದ 97% ಅಷ್ಟು hydrogen ಇದೆ, followed by helium. Helium ಒಂದು 6 to 7% ಇರಬಹುದು. Next, metals are generally hard. ಇದು characteristics of metallic elements. So we are now exclusively talking about what are metals or how metallic elements behaves like. ಈ metallic elements ನಲ್ಲಿ if you observe any metal piece, ಅಲ್ಲಿ atoms ಗಳು ತುಂಬಾ ಹತ್ರ closely packed ಆಗಿರುತ್ತೆ. Because these atoms are closely packed, they are generally hard. ಅವುಗಳು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವುಗಳು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದೆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೈಫ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಈಸ್ ವಾಟ್? Liquid metal. Liquid metal. Exception again ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. 29 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ cesium will start melting, getting into the liquid state. Then comes boiling point and melting point. As I said, mercury, gallium, cesium and potassium, these elements do show very low melting points except except these elements the rest shows good amount of melting points. Innu ide bismuth, zinc avugalu kuda low melting point ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ will show high melting points and boiling points. Coming to the next important character of metal, they are good conductors of heat and electricity. Heat and electricity ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸೇಫ್ ಟು ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಟು ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. lead is not safe to our health, right? So few metals actually are very safe to our health. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು, since they conduct good heat, we use them as utensils. And also electrical wires ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿಲ್ವರ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾರ್ ದ ವೈರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ PB and mercury. Lead and mercury are the poor conductors. Best conductors are, yaru best conductor? It is silver. Adada nantra copper or aluminum, but silver gets the first place. Last place yarige PB or mercury. These are poor conductors of electricity. Now metals ana thin sheet age use ಮಾಡಬಹುದು. ಆ property where metals can be beaten into thin sheet is called as malleability. So what is malleability? A property where metals can be beaten into thin sheet. So all the metals are very good malleable. They shows very good malleability. They are very good at showing malleability property. So metals are metal shows ductility property, or metals are ductile in nature. It means that you can stretch the metals into thin wire. Electrical wires ನೋಡ್ತೀರಾ example ಆಗಿ, copper wires ನೋಡ್ತೀರಾ examples ಆಗಿ. So ಅದೆಲ್ಲ examples ಅಲ್ವಾ. So these two are the important property. ಇಲ್ಲಿ exception ಇಲ್ಲ. All the non-metals will be not showing these two property, but every metal shows this property. Exception ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ obviously mercury, since mercury exists in liquid state. Cesium, gallium ಅದನ್ನ ನೀವು thin sheet ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, because they also have lesser melting and boiling point. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? exceptional cases ಬರ್ಬೋದು. Metals are sonorous. When you strike them with a hard substance, they produce ringing sound. That is why your school bells are made up of metals, right? Because they produce lot of huge good noise. Good or bad anta ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು.
Next, lustrous. Metals are very shiny. That's why we use them in jewels, especially the gold, ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್, ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸಸ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಕವರಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಶೈನಿ ಇನ್ texture, and we call that property as lustrous. Metals are lustrous. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ some solid non-metals such as carbon, sulfur, phosphorus. These are brittle in nature. Amele exist mostly in solid or gaseous state except bromine, because bromine is the only non-metal which exists in liquid state. Next comes low melting point and boiling point except again diamond shows extreme high melting points. Poor conductors except carbon in the form of graphite. Graphite is one of the allotrope. Jotege graphene is also separate very thin sheet of carbon material which is extremely good at conducting electricity. Okay, non-malleable, non-ductile, like pakka non-metals avaru. Then comes non-sonorous and non-lustrous. Illu kuda exception barutte. Iodine is non-lustrous in nature. Next comes metalloids. What are these metalloids? Let's get back to the periodic table chart. Illenide nodi, ee borderline elements boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium. So almost 6 to 7 elements galu, they are metalloids in nature. Who are they? First we will start with boron. Okay, then comes silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, astatine. So it's like a zigzag line, alva? So boron, silicon, germanium, arsenic, strontium, tellurium, astatine. Boron, silicon, germanium, antimony, or it is also called as strontium, arsenic, tellurium, boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, astatine. So boron symbol is B, silicon symbol is Si, germanium is Ge, antimony is an English name, strontium is a Latin name, Sb, arsenic As, tellurium Te, astatine At. Ishtugalu kuda, these are referred as what? Borderline elements or semi-metals or metalloids, because these elements sometimes behaves like metals, sometimes behaves like non-metals depending upon the chemical nature and chemical atmosphere. And these are capable of showing both the properties like metals as well as like non-metals. Hence we call them as metalloids or semi-metals. Artha aita? Yeah. So let's have a 2-minute summary. What did we learn? Beginning nalli naven kaltvi pure substance idu. First ge matter idu classification kaltva. Matter anna pure substance anta heli classify ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ gaseous elements. Elementsಗಳದ್ದು definition followed by general information and which exists in gas, which exists in liquid, which exists in solid, ಅದರದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಕಂಪೌಂಡಿಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಕಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.